Hello, everyone. I'm very pleased to be here with you today. So, indeed, my name is Anissa Belal, and I am a senior researcher at the University of Geneva, but I also teach international law in different universities in Switzerland and in France, and I have taught in other countries as well. ناوی من انیسا بیلاله از لیکولینرک سرکمه ده اکادمیا جنیوی ده هر وصا گلک سمینر من فرنسا و دولت یکیتیا اروپا دان. I have also worked for different organizations, and I was a legal advisor at the Swiss Department of Foreign Affairs. هر وصاجي از وكا شيورمند قانوني بوم يتيكلين دربا دولة سويسرا. I'm a specialist of international law of armed conflict. از شارزانه ده قانون زابون نافنتوي ايد دمي جنگان ده. Human rights law. ما في مروفا قانوني ما في مروفا. And these last years, I have been developing my expertise in what we call the applicable law to non-state actors. أفضل دوي أم بروجيكي تشيدكن للسر أو هيزن جكار إيكو نبنا دولة. By non-state actors are those actors which are not recognized under international law as formal states. دبي أم في بروجي درباري هيزن جكار دكين إيكو زاغوري نافنتوي وانا ناسناك. So in this context, we have been developing a research project. دبي ريفاجوي ده سياق يعني ما بروجيك بيشستيه. Which has been financed by different governments and social and scholarships. دبي جالك دولات بشكيريا مدكن وهار وصاجي جالك ريخستن إجواكي. On how non-state actors can implement international law. شاوا هزين شكدار دكارن ما قانون زاغوني نابنتوي اللي سر عبدي بيكبين. So, in this regard, we have opened a collaboration with the University of Rojava. ما هفكاري لجل زانينجها روجافا كريه. To organize our research stay here in northeast of Syria. كو أم بروجيا خا الفدري بنفسينن لشمال شرق سوريا يعني باكو رجلاتي سوري. And we have met with different persons working with the SDF, with Asaish. This morning we were in the Justice Department. ما قالك هبديتن لدار خستن أم تون جم قصدي أم تون جم أسايش أم تون جم أنجمانا دادمندي يعني مجلس العدالة بسري. We have also met with organizations that work on the protection of women's rights. هر وصادو أم تون رخستنا باراستنا ما في الجنان. Also on the issue of the protection of cultural property. هر وصا ما هرديتن تشيكرن لسر ممتلكات جواكي أنجي اجتماعي. And until now, it was very interesting meetings. حيانها هرديتن جلكي جي كيف خشيري. Because what you are experiencing here in NES is very is quite unique and quite rich in learning. دبيت شتيقون فدري لباكر رجلات سوريا بكار دينن كاركي بهم بايا ودفيكو مراجي فير. Because you are experiencing
the process of building an autonomous administration. جبركو ون يعني وكا صازيكا خسرية آغادكن. But you are also involved in armed conflict with different actors. لهروساجي ون كاتنا تكوشينك لشكري لجلجلك آليا. With what we call terrorist groups. وكا جروبين تندراو terrorists. With mercenaries, as you know these terms. لجل تشاتاجي وكا ون بنافذكر. But also with states. هروساجي لدجي دولتانجي ون تكوشينك. And this raises under international law very interesting issues. أفجي دبات دوزك جي بالدارية لجل قانوني أنزاغوني نغمتوي. For example, what law can we apply? Can we apply human rights law? Can we apply the law of armed conflict? Or how can we apply the law of here, of NES? دبيجي أفجي جي برسي قالوا أمي زاغوني نغمتوي ما في مروفان بيك بينا أمي كيجان زاغوني باكور جلاتي سوري بيك بينا أفجي لكلي نامي. It also raises the question of capacity. ما برسا در فتانجي در خسولي. Because the international community, for example, the Organization of the United Nations, يعني وكا أليكاريا ريخستنين ما في مروفان أليكاريا ريخستنين نار دولتي. requires certain obligations to be respected and implemented. أفزاكون دفيكو لجي رزاري بن وهروساجي باش بيكوه. And they push the NES self-administration to implement these obligations. أفجي وكا هاندركي دافعكي ددن ريفابريا خسر كوفا قانونات برشاغرة بدرن. And sometimes there is a problem of capacity, how to actually be able to respect these obligations. انجاراجي أفدبا وكا قابندية ديزانكي شاوا دفيكو أف ريفابري بيكي نظام قانونا. From a more theoretical point of view, جملكي ثيوريبا an interesting issue to address in this research project. Your voice is, we have echo here. Yes, what can I do? Sorry. Should I speak like this? Do No. you hear? Do you hear? Undervisen? Yes, okay. Approach a little bit more? Yeah. Like this? Okay. Would you please just repeat because I couldn't hear. Okay. From a more theoretical point of view. Yeah. So this is I said it. Oh, you said it. Okay. International law is made by states only. قانون نارمتوی تنش بود دولتان هاتیه چیکرن آفرانده. This is how the system is built. يعني پرگال وصا هاتیه آوا کرن. Because historically this is how it was done. دبی جبر دواره کی تیوری ده ام وصا تزان. And states decide to elaborate on some norms and principles. قانون نارمتوی دبیجه هنک استاندارد هنه و هنک بنچینه پرنسیپل هنه دفیکو ام پیکین. According to their needs. لگور پیلستی ما. But the problem is that today there are many situations, like here in NES, where you have entities that are not states as recognized by international law, whether right or wrong. دبی پرسکریک دفرده چیه کو لگور و قانون نارمتوی گلک استاتول ورهنه نلگور قانون نارمتوی.
And we see that the law are not well adapted to this situation. دبي ام دبینن دوان هالوسطان ده قانوني نافنتوي باش نهات يالخواجرتن تبني نكرنا. So the idea of the research is actually to prove or to show how are the needs of actors like you in order to change or to better the application of these norms. دبي لورا بيوستي بلي كلنا كهبو كو ام بدن نشاندان بچاوا يعني قانون النافنتوي دبيكو لفربيا ناسكرن. And in particular, what is important and what we are doing in this research is to collect the views and the understanding and the interpretation that the authorities, that the SDF, that the SAIsh have on certain norms. كارمجي ام كوم بكل يعني قالك نارينان وكا برسبكتيفين همو جهة وكا SDF يعني قصدي وكا أسايش وكا نارينا جن ام كوم بكل و بدن ناسين بجهان. I can give you an example. It could be on issues like child protection, on healthcare, on how to conduct the conflict with other combatants. Those are the rules I'm talking about. دبي أزميناك كي بدموا مجارة بارستنا زاروكان مجارة بارستنا جن مجارة چاوا مرو رفتار شر بيك بينا. Perhaps here there is a different understanding of certain rules, and it's this where it's interesting to understand and to study the differences and the similarities. دبي تقز آنجي دبكو هناك رجازين وهنا قانونين وهنا دفيكو أم ناس بكن دفيكو أم تشتين هفبش بدن برانبريها وتشتين جوداجي بناس. And for example, this morning we were in a meeting where we talked with the administration of justice. بسبب أم لمجلس عدالة بون يعني أنجمن داد مندية. She explained to us all the different how the system was working. سيستما داد مندية شوا بكارته. And she also explained to us where they would need some help. For example, in training of the judges, in training of the lawyers. وانجي إجمار داخلية كرن نشاندان بچاوا آلیکاری جنت دوه وکا پرورده کرنا دوزگران قاضیان وکا پرورده کرنا پارزران. In order to be able to respect one fundamental principle of international law and human rights law, which is the fair trial principle. دبی یک رگزین سرکه زاگون نارنتوی چاوا دادمندیه که عادل يعني محكمة عادل لدار كريم. So I realize this is very theoretical for you, but I'm just going to finish by telling you what will we do with the results of this research, and perhaps then we can have a conversation and you can ask questions and I can answer rather than me just talking like this. دبيش بنا كو أسمنا أخف موجي رانزل جمنا هندكارن بشتاربن هندكارن برسين خوبكن هو أم يعني وكا هفكارية كيد أخافتني دبكن چتي خوستن نرينين وچنا. So the result of this research will be published with recommendation for states, but also for the authorities here, that will contain the analysis, but also how we can perhaps change things.
دبیجه انجام ویلی کلینه ده بین چاکرن و بلافکرن و شاندن جبونا کو ام وکه شیورمندی جبونا دولتان بکن و هر وساجی وکه شیورمندی جبو ریوبریا خسرشی. NES is not the only entity, not the only region we are studying. We are studying also different actors in Colombia, in Mali, in the Philippines, and in countries that are also facing similar problems. افلی کلینه من نتنه درباره باکروجلات سوریه ده هر وصال لکولومبیا لفلبین لمالی لگلک دولتان روشکی وصاعه يعني وكا هيزن لشكري لنبنى دولة. And then we will hold conferences in different places to disseminate the results to international organizations, to states, and to universities. Pështivele kuline, dankjewel. Ame projeja خوا لجلك رخصتني نغنتوي لجلك دولة لجلك عالي أمي بلاغ بكن كو براسي كاربن باش روشا بدري بناس. We are also collaborating with the university, the American University of Cairo, with Professor Nesrin Badawi, who is also studying with us issues pertaining to what I just explained. دبي هر وصا هفكاري نظرنا وبروفيسور نسرين بدوي دجي هيا درباري مجارن وهذا. So here is in a nutshell why I'm here. Perhaps if you have questions, we can discuss. دبي روجافا لكلنا ما دبكو برسين وهلن أمدكارن بس بد. قد أسفكم في هذا الفيلم أو الصور الصوتي هذه وسيم كيف خشن بروجيكت لو باش نقرأ نوعات دراسية وشو جلك واسطة اللي روجنتين بروجيكتين بين خشوا في بلاستيك تدرس يعني يجي فش The co-chair of the Rojava University thanks you for this collaboration, and he says we are very, very pleased, and we need to make another projects with each other. He has two questions. لو شكواي داربية هي صغيرة بيشتري باعتبار الشكل الدولتي والرسائل الدولتية بمثلا 15 سنة إذا 11 درجة يجب أن يهاجي أنا يا شرسري هو يوانا شيء باعتبار المدرسة اللي بدي شيء واضح هو دارجة بفرد ساسكر حكس بفرد دار زاندن زاد الباري ما شخص جوانه بس كي أو ركشة وشوفان يقولون هنا بيمر الباري منا قالوا طلب جواي في تسمية يقولون مثلا هنا كسيرات عليه ركشة مشتي ركشة يا أولادي ركشة تجين يا ميزان كذي ركشة يسازي وجيتن ولو أغاثي دار يوم تخص اللي هو فهذا مسلسل. He says, do you have any concepts about the ISIS captive in the camps here? And do you have any suggestions to trial them? What do you suggest? What do you find out? What do you find out about their situation regarding the international help in this process and procedures? Also, he says, you mentioned your interviews here
in Nes. So can you elaborate a little bit more? What can you give us as a summary, as a conclusion about, and your impression about your interviews? Thank you, he says. Thank you. The issue of Daesh in detention here in Nes is a crucial aspect of our research. Either for security issues, but also for a political issue, saying that these are our national, but they went to fight with a terrorist group, and so we don't want to hear about them anymore. جملة يعني أولاديها أنجي جملة سياسية جبركو أف وكا أنظام يعني أنظام فيري خستنين بيدا سورة هاتنا تبيري خستنا داعشين. We have been studying this problem for a couple of years. بري بسي صالان أف مجار لكولين دكار. In particular, we have tried to see if by not repatriating their nationals, the countries were not violating either domestic law or international human rights law. Is it clear? Yeah. دبيجا جبونا كو أم رجازية بدنوا يعني جنسية أف دولة جنوبة رجازية ندنوا دبي أم لكلين دكن كأف تشتكي ياساية قانونية نقانونية. In other words, whether by not repatriating the fighters, they were not violating their own obligations, like France, like Switzerland, like Belgium, had the duty to repatriate. That's the question we asked. دبي أم لبرسينيا دكن يعني وكا لجارينا كدكن قالوا جنوبا وكان يستجيبون غان أنجي رجازية غان وطنية يعني جنسية قالوا أذ بن بيكرنك ما في مروفة أنا أنفينا لكلين دكن. And the answer is not clear. It's really unclear whether there is an obligation to repatriate. دبي بس نديارة يعني سدما وجمع أضياء جنوبا رجزبون جنوبا نشمانتي ندنفان حيانها نكشة نديارة. So, for example, some states decided to repatriate their fighters, like Italy, but some states, like France, decided to transfer some of their detainees here to Iraq and leave Iraq judge these fighters under Iraqi law. دبي هناك دولة وكإيطاليا جنوبا نشتمانتي يعني راجزبون دانا همولاتيين خوا وكفرنسا نبهجران كوفانا وغارينا وجنوبا راجزية بدوان لورا أو زيفراندن بعراقي ذا ولهور حكم عراقي ودارمندية عراقي أويش. Which doesn't make sense at all. Why? Because they chose to transfer their detainees to Iraq because Iraq is recognized as a state and not Nes. But the problem is that these fighters, the French fighters, were judged in Iraq in a very short way. So they were not judged according to fair trial in Iraq, and they were sentenced to death. أبي نشتاجين فرنسي إيجو زفراندنا بر عراقي يعني جوا عراقي إيجو لفدري حاطبون قرتن فرنسا أو شاندن عراقي ددنا ككرتة أو دار زاندن محكمة كرن أو حكم مرن الوامس. I know that a couple of years ago some states had a meeting in Sweden to address this issue
how to repatriate soldiers, fighters, what to do. But then there was the COVID and everything stopped. دبی لبور زانبونا من لدولت السويدي بریوی چند سالان وکه نقاش شکل دار کت کنفرانس و هر دیتن و دیتن لدار کتن به چاوا رگزبونه آن رگزیه بدن وان امبیژن چکدار لی sorry I will continue لی اجبر کووید 19 اف نقاشات و اف کنفرانس روسيا. I personally think that it's not a good idea to leave the burden to less authorities. لجور من أو دبي لجور من أف يعني ناسينك أنتيجيشنك شوكة كومرا في باري لسر باكورجلاتي سوري به. I think that the states like France, like other states that do not repatriate their fighters are failing their duties. Failing, they are not respecting their duties. دبيجي لبور من الدولة كو همولاتين خوا ناظر دست أبايا چه رزداری جبونا زابونين خوا نشانا. And I also think it's very unfair to not help NES to take care of this problem. دبي ديساجي از دبينم أبايا ستنكارية كإجحافك نعدالتكو آليكارية باكورجلات سوري نبا de چاره سرکرنا وی پرسکری. Now this leads to your second questions and what we have taken back from this initial round of interviews. We still need to analyze, but so far I think one of the main conclusions that we have seen is that because NES is not recognized as a state, it put it in a very difficult position to actually be able to respect certain obligations. أود بيجاكو جبركو زاغوني نافنتوي يعني شرفانين كوهين يعني وكا چكدارين كو نبنا دولة حيانها تزاغون جيرا دانينانا لورا اف روشكي قلكي زحمته لي ديساجي هناك پابندي التزامات باكروجلات سوري هنا ده لهمبر مافين مروفان لهمبر ياساي نار نتوي اما ام دبينن اوايا ظلمك جبونا باكروجلات سوري كوبتاني بي بردان تايبت وكا مجارة أفديل لشكري يندعش. We have seen that a lot of efforts are being done by the different parts of the self-administration, but also the SDF and the SAIsh and the administration of justice, for example, to include international law in their own work and laws and structure. دبي ام دبينن كو قلك كت هاتيه داين كو اف يعني وكا رزق نامين ياساي ناف دولتي قلك جهات قلك عالي دفدريدا وكا اسايش وكا قسدي وكا مجلس عدالتي كو فان ركزان فان امبيجن قانونان لبخ بيك بينا. And of course there are still problems. There are problems of some violations still being committed for different reasons. لی هماجی دیساجی هر چندی جی دخوازن خب یعنی پابند بن یاسای ناغنتوی لی دیساجی هنک پرسکریک هنک آریشه در بکهون ولی. But
as a preliminary conclusion, I think that one of the main problems here is the need of more cooperation and help to be able to respect this obligation. دبي از لجورمن وكا انجامك كو از جيشتمه دبي كو جلك آلیکاری بکرن جبونا بک آنینا وان بگیریان پابندیان التزامات نافنتری. So this is probably a conclusion we are going to make, but then what happens, it's not up to us anymore. دبي ام بأركا خرابنا وأمي تحليلان بكن شيروغيان بكن ليه ده أنجام ده كاوي برسف دن ودانا نتوين دن دولت دن چلي أبايا نگيري دايما أف برسوا الدكتور بو عبدالله. He says enough. It is sufficient. Okay. Okay. أجر برسكي دن هبي هذا خاصل كلام كدكتور. بيتغلب نحن مكتب مثلا وبيجبنا دبرا بيبعثوا جراتس يشتغلوا لو شكل أواتن عندنا دولة ناس أخرى هنا هي وقانون وزابورنا دولة يجبوا دولة حقيقة فأدخل كهاني ويشيلوا بمقارنة يعني أبدي بنيبو أنا ضد أجر بيجرين هذا أجر تجاوز هذا أجر عدم التزام هذا الشباب بيجبنا بين أصل أسعيش يبقى يبقى ويبتنا غيني ليه نغينا نبرد بعضن ولا صدق وإجبار باي بيدامين يعني نغينا كوي إيجابي بشوان كونه ندولة التزام الجمعان هي أو كونه تجاوزات الجمعان هي وأبايات تشتكي تعدل عليها يعني نغينا ويشلو الآدية إيجابي بأريمي ولا الآدية وآخر شيء إنه أوديت إنه الدكتور يعني إحنا تشتديد يعني تسجيل جدا أو وقت أكاديميات جنيف أنا ومشجع ما أنا وكاربن ويا تمكين ويا مثلا تحليل الكاري كارن تشتغل قدم بكالوريوس تسجيل ولا كذا كاريوان يعني يكونين وبحث وتقديم She says, I am from the Council of Women, and before a few minutes, maybe your colleague met or held an interview with us. He's not you, he's your friend. I think he's Pascal. She says that due to the really rough situation here, interlocked problems. It is very difficult circumstances. If it happened that one of the organizations in NES has committed maybe some violations or a violation, according to your study as Geneva study, how do you evaluate, estimate this point exactly? زان قالك برساكرن أجي خد نفضل له بس الباركن أغا. أنا أول المقاربة ويشيلوا طالما بالأشياء أو بالقصد أو بين مقاربة وان. مقاربة ويشيلوا يعني لم نلتزم مقاربة شو أنا يقصد ملتزم. هذا يقول ليش دولة على عنا. يقول يتناول يعني أجل تسجيل أبو المقاربة شو بإيجابي. جبونا سازية مقاربة سازية لأوي. ما هو أكاديميات جديد. أكاديمية. فابندية مثلا قصد وكذا أساليب اليوم. وإيجابي لأنه نبع يعني نموذج إنه على هذا المطبق. ورغم ذلك في القانون يعني حتى أصلا في بعض شيء القانون أو تسجيلية ولا كذا يعني. هذه إيجابي للشباب مثلا بعض الشباب. She says, what your approach will be to these situations, because international law has been established for states, not for armed forces. So is it positive or negative
according to your point of view, or how should they do? How should they do these laws? Although they are for states, but the institutions here abide to some average to these institutions or rules. So what's your opinion? Is it something positive or negative? It is for me, thank you for the question. It is for me negative that states are the only one doing the law. But the system is like this. And the problem is that the system cannot be reformed because states are deciding how to reform the system. So if you want, they hold both ends of the equation. You see what I mean? يعني دبيجا أفتشتكي لبور من نيجاتيفة نقرينية جبرجو أف سيستم أف فرقال جبونا دولة هاتية بامزراندن لورا وانا بحردو ملن بعربي بيجن خط الاستواء يعني أم بكردي بيجن كان بيجن سنجي هف سنجي بحردو ملن هف سنجي قرتنا ولبور خاصة بول شيكرنا. But what we are trying to do in the study with my two colleagues here that are part of the research here, the research team, is that we are trying to at least get the point of view of non-state actors so that we can understand their views, their interpretation, their problems, their issues, and convey this to the international community, which is made a lot by states or international organizations which are made by states, like the United Nations, they are made by states, and convey this to them and tell them, look, here there is an issue, you cannot ask from them to respect the law, and at the same time not give them the means to respect the law. دبيجا براستي ليكولينا ما هفديتن ما بروجيا ما جبناكو أم دمابي في بروجي بيشكيشي ميناك وكا نتاوين يقرتي بكن وام جوان ربيجن بنيرن وقف قانون جبونا دولتان تشيكيلية بنيرن بفردة أفكاس وصا دكن يعني اگر بن بيكرن اگر پابندی به لورا دویکو هون وان کسان جید پیش جاوی خوبی نتنی دولتا مخاطبه کن يعني وكا أبيجن خسارية وكا خسارية ما دبيجون في تخن قانون النار دولتي دبي هر وصاجي حتى ريجزن ريخستنين ايجو فيرا دبيجن جواكي جيب أوروبا والعالمي بدست دولتا هاتنا دامين. The problem is that for political reasons, states will always oppose this, will always be resistant. And this is where international law is deficient. دبيجا دولات تجاري بلكي ها بيشنيار ما قبول نكن دبي الجورمن لتجيب بروجي در كابن لي بجورنا دينا ما زاغون وان نتماما كينا سوري دكتورة عبير جي دخاص برسيبك لورا هناك الذي أو تشيبو ما مستفرسي كرم دولتي كيلا كما هي دولة تركيا مثلا روزانا بانتهاك سيادة الدول المجاورة روزانا درباسي ببالافرين فا دكان فتوك فا درباسي دولتي كيلا كفدبي شما هون ريزدرتنا زاكونا جي بشكل بشوكي ايجو اساسا ابزاكونا نجبر هاتني وشما الكيلا كيلا مثلا ابزاكونا الدولة الجن ايجو لسر وانا مثلا نقاش ماضي وما يسكنا سكنة سبيتنا She says, first of all, we welcome you. We appreciate to a very high level your interest and your research here. Actually,
NES needs a lot of maybe proposals, researches regarding our conditions. But as you know, that Daeshi fighters and their families are arrested in special camps here, like Hall. The matter is when we trial those fighters, those armed Daeshi, it's maybe according to laws. But the other problem is these families, women and children, they are taught they are like a fabric which manufacture a very extremist mentality that may hurt all the world and societies. How should we treat this point of view? Fine that the international community established or written these laws for states. We are until now not a state, but our neighboring Turkey violates every day, and their mercenaries commit a lot of maybe non-human, inhuman behavior. They kidnap, they kill, they steal, they rape. Why do you maybe focus on their violations and you focus on our entity which is not still a state? She says also for the World Health Organization, it deals with the states, especially like Syrian regime, and the aids didn't arrive to Nes, north and east of Syria. They insist on dealing with the state, and the state doesn't give us anything, doesn't convince of our entity, and a lot of our citizens died of this 19 corona pandemic. So why do these international health organizations don't deal with us directly? Okay, I will try to answer each of your questions. Thank you for your questions. So the first question was about the condition of the families in Al-Hol, which you all know is a very, very difficult context from a humanitarian point of view, but also from a legal point of view. From a humanitarian point of view, the problem is, as you say, is that the fact that these families are blocked without knowing what will happen to them creates a lot of psychological problems, and the fact that there are many children and women that are coming from already a very radical background, all of this may breed further radicalization. دبیجه درباره پرسەکەی یەکەمیدا ئەڤ ژن وزارەکەی کورد کامپاندا هاتنە گرتن بڕاستی ژ ملێ زابوونیڤە ژ ملێ سیاسیڤە ژی پرسکرێکێکە مەزنە و یعنی دەvێت و مرۆڤ لێکولیان پێدە چێ بکە و ڕۆژەوان بناسە تایبەت و ئەڤ هەموڵاتیên دەولەتên بیانینە. From a legal point of view, and this is where it gets a bit complicated, is that people which are either in refugee camp or are in detention have the right to know why and for how long they will be detained. يعني دبيجة أكسي بوهاتنا قرتن وكا مجاركي قانوني يعني جلسة بين أصدق حتى كنجي بين قرتن لوداري. It's a basic human right. Common. It's a basic human right. وكا ما في مروفا سركة. So there is a duty on the NES authorities
to determine how and why these persons are still in detention. دبي وكا أركتا ريكاباليا خسارة إباق رجلات سوريا كو بدن خيارن لبور ما في مروان بحتى كنجي أبي بين حجز كدني يعني قلت. And the NES authorities we have talked to are very aware of this. They know that at some point they will need to conduct trials to determine why the families are detained in the camps. دبي جهة ما هديتن بيرة شيء كرنا باش بمسألة الزمن هايوان جهنا وهناك عمل كارية وفيمش مرة مسألة. The problem here again is a question of capacity. ليه برسريك تبدأ دافعتن. And the fact that the foreign states are not doing their duty in helping NES to address this problem. دبي براسي دولة الناتوي تأكد يعني تأكد فرانادن كو عليكاريا باكورجلات سوريا بكن وفي مجاري تارسل. For example, there is one British woman who joined Daesh, and the British authorities were discussing whether they would not take back the British nationality of this woman because she joined Daesh. So they would withdraw the nationality of this woman so that, you know, they would not have to take her back. دبي الجنة كبريطاني هبو بريطانيا و يعني شمانتيا و يعني رجز بناوي جنسيات الجي بكشينة أوجد خاصة بناصة يعني كاوي تشسريوه. Some states were also saying we are okay to take the children, but we leave the mothers in the camp. هنا الدولة بيجن أنا زاري بقول يعني ضايق يوان بهم لا طاقة. Which is from a human point of view very difficult to understand. دبي أنجي وكا يعني دناسينا ما في مروان ده برسكريكا كقلة زحمة دجوار نقار الناس فهمك يعني تيجيش. This is, yes, again, this is a social and political problem that we cannot find solutions to for the moment. دبي نقارن شارع سريش نوعي برسكريكي بين شبكة برسكريكا كجواركي سياسي. Then there is your second question about denouncing the violations committed by states like the Syrian state or the Turkish state. دبي درباره برسبا فرصة ديامين ده كو دولة جيران كو من بيكرن ما في مروان دكن وك سوري وك تركيا. And there are many organizations which denounce these violations, and there is the United Nations, there are many human rights organizations which also denounce what these states are doing. So we are more interested in the situation of non-state actors like NES, not to denounce the violation, because this is not, we are scientists, we are like you know, we are academics, we are researchers, we are not here to denounce the violations, but we are here to understand. دبيجي جالك رخصني ناتوي وما في مروان رابورتين فا درباري شجب يعني بروتستو كرنا بن بيكرنين دولة وكا سوري وتركيا داخسن وأوجي بيوانديدار دفي مجاردة ليما وكا أكاديميسيان وكا ليكولينار أم درباري مجارة تايبت ليكولينار شركن أوجي تشير هيزن لشكري ين بدولة أف مجارة وكا أكاديميا جنيف. The system is not good, you know. The system is almost absurd, and in this case is completely absurd. The fact that the WHO, which is what we call an intergovernmental organizations, like the United Nations, they are made by states, so they have a mandate only to interact with states. دبي برسواليجي
براستي أركين وان نلقور نافي وان جبركو أو جملة دولة خوفتين توجيه كرن أرستا كرن لورا واجب خوي مروفاهي يعني لقور برجواندين دولة خو كاردك. Fortunately, there are also what we call non-governmental organizations that are dealing directly with NES, like Doctors Without Borders, like different organizations that sometimes putting their staff in danger because of being arrested by the authorities come here to directly help non-state entities like NES. دبيجي قالك رخصتن هنا ناي حكومي يعني ناي دولتان بدون درسينن بباكور جراتي سوري را ما برسكريك ورده هن كسي هاتن قرتن جملة رجيني را ويعني چارنو سواناجي نديارو. But I agree with you that it is absurd that, in this case, because the Syrian authority is a state, it suddenly becomes the legitimate authority, where we all know it's not very legitimate and it has also committed a lot of violations. جنشيبة حكومة سوريا بيه شرعي يعني روابية تفيكو أم حميد زانن في حكومتي قالك انتهاكات يعني بيكرن كرنا شاوى إدي بيه روابية نظام. But this is the system and it's difficult to change it. ليه أبا هرقات سيستم أبا يعني دولة قرار بنسي. Do you have any further questions? برسين وازيلة ترهبن. So we can stop. أم يبساكن بفداري أخويا لكي أم بشواسيا. Thank you very much. قالك بسواس.